السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة المرحلة الرابعة. اليوم حنبدي بعد تكملة المحاضرة. وصلنا آخر شيء إلى البكتيريميا and sepsis. Bacteremia or sepsis is a common after anastomotic breakdown, and the bacteremia is dangerous if the patient has a prosthesis. بكتيريا تجري بمجرى الدم. المشكلة بها when the patient has a prosthetic heart valve, شبكة الهاي النتورك تتنحط البالونة اللي من الممكن يصير stagnation of bacteria and its debris or output. Septicemia is defined as bacteria as well as their toxins circulating in the blood. It has a systemic manifestation in form of fever, rigor, chills, tachycardia and hypotension. السبتسيميا هو عبارة عن بكتيريا and its toxins. البكتيريميا هي transient، لكن السبتسيميا لا، البكتيريا وإفرازاتها كلها circulating in the bloodstream، وهذا حيصير بها systemic manifestation متمثلة بفيفر، رجفة، chills شعور بالبرودة، tachycardia and hypotension. It is usually caused by streptococci, staphylococci and gram-negative bacilli. The organisms enter the circulation when procedures are performed in infected tissue as tooth extraction, an abscess or any other contaminated wound. The treatment مالتها تكون by systemic antibiotics and changing the type of antibiotic according to the blood culture. hydrocortisone للسيطرة على الأوديمة اللي تصير and maybe sometimes a blood transfusion. So an infection, bacteria entering the blood, بعدين it will goes to the surrounding tissues, leading to organ dysfunction. Toxemia. Toxins are circulating in the blood without the presence of bacteria producing these toxins in the circulation. For example, toxin produced by Clostridium welchi causing gas gangrene. البكتيريا في مكان آخر وتفرز التوكسينز اللي تؤدينا إلى destruction of the tissue. Pyemia. It is the septicemia in which bacteria and their toxins are carried in the bloodstream and subsequently they produce multiple focal abscesses in different parts of the body. تسوينا abscess بالliver, abscess بالspleen, بالpancreas. So in addition to the circulating blood bacteria and its toxins, there will be multiple abscesses in different organs in the body. هاي نسميها pyemia. The feature of these abscesses are multiple and deeply seated with inflamed organs, tenderness, pain, and usually seen in malnourished children, and organism responsible for such pyemia is known as Staphylococcus aureus. Treatment, of course, antibiotic, improvement of nutrition, sometimes surgical intervention might be needed in order to decrease the severity of abscesses. طبعا قلنا هاي الانفكشنز caused by microorganisms تسوينا abscess، تسوينا septicemia، تسوينا cellulitis، carbuncle. من الممكن يصاحبها حدوث قنوات اللي هي القناتين الرئيسية دائما نسميها هي sinuses and fistula. تعريف الساينس: It is a blind tract
extending from epithelial surface to the surrounding tissue. It has one opening and it is lined by granulation tissue or epithelium. So مثل ما نشوف هنا الساينس هي عندنا هنا abscess وده يصير تسوي drainage to the outer surface. This is known as sinus. It has a one opening. السورس مالتها وتؤدي إلى surface epithelium. These sinuses could be anatomical. These are normally present in the body. For example, frontal sinus, الجيوب الأنفية أو paranasal sinuses, maxillary sinus, could be congenital, abnormal, but it is congenital. It's present since birth. For example, periocular sinuses is present in this image. Or acquired sinus. It is of various causes, usually as a result of inflammation and infections, as tubercular sinus in the neck. It occurs following the rupture and drainage of cold abscesses in the neck, and the margins of the sinus are undermined, تكون ضعيفة, and there is palpable mass of matted lymph nodes. Median mental sinus, as in this image, it is located in the submental triangle due to ruptured tooth abscess. Pilondial sinus is a midline sinus in the natal cleft. It contains tuft of dead hair follicles with foul smelling discharge. عادة هاي تكون يعني dead hair follicles متجمعة في مكان واحد وتسوينا مثل الدرينج with ريحة عفنة أو غير ريحة مؤذية. Hydradenitis suppurative fistula or causes of sinuses, sorry. It is abnormality of apocrine glands, الغدة العرقية, present in the axilla or groin في منطقة الأفخاذ أو الأبط. It presents with recurrent abscesses and multiple discharging sinuses. مثلا هنا مثلا ممكن هاي sinus due to hair follicle. أحيانا الساينسز تصير عندنا هنا بالأسنان أو يجينا osteomyelitis. Median mental sinus مثل ما موجود بهاي الصورة. So a type of sinus is either anatomical, which is normally founded, or congenital, it is abnormal هنا, or acquired نتيجة inflammation and infections. Hydradenitis suppurative sinuses, tubercular sinus, or as a result of osteomyelitis, من مكان الانفكشن to the surface epithelia. الفistula. الفistula is an abnormal tract between two epithelial surfaces. It has two openings, and the tract is lined with granulation tissue or epithelium. Between two epithelial surfaces. بينما الساينس كانت جهة واحدة عندنا epithelial surface to the abnormal to the space. من السبيس إلى السيرفس epithelium. أما الفistula لا تربط بين two surface epithelium. We have different types of fistula. عندنا external fistula, internal fistula. External fistula, in which the tract communicates a hollow viscous, for example the intestine, to the skin. الانتستين الأمعاء محاط بأبيثيليا ويسوينا فد تراكت إلى السكن إلى الأوتر سيرفيس. فالأوتر أبيثيليوم وهنا inner أبيثيليوم يسميها fistula. For example, parotid fistula. Parotid gland هي specialized epithelia تربط إلى
الاكسترنال سيرفيس. ثايروغلوسال فيستولا اللي قناة تربط بين الثايرويد جلاند والتانج. برونكيال فيستولا between two epithelial lining of the bronchial tree. High external fistula. An internal fistula in which the tract communicates with two hollow viscera. Two hollow viscera as two intestinal lumens, two blood vessels, for example, tracheoesophageal fistula, oromaxillary fistula. فالتراكيا هالو أورجان مجوف، والإسوفيجاس أيضا هالو أورجان مجوف، فتصير فت كوميونيكيشن بيناتهم. هاي نسميها tracheoesophageal fistula. هاي الانترنال fistula could be congenital، عيب خلقي. It's present since birth as bronchial fistula, tracheoesophageal fistula, or arteriovenous fistula. الارتباطات الخاطئة اللي تصير بين البلد فيزلز، الأوردة والشرايين. وهاي هي examples of fistula: bronchial fistula, arteriovenous fistula, thyroglossal fistula, parotid fistula. وهاي الانترنال فيستولا اللي هي of two types: congenital fistula، وعندنا التايب الآخر اللي هي acquired fistula. fistula in the anal tract اللي يعانون من الهيمورويدز، البواسير وغيرها. arteriovenous fistula أحيانا خطأ جراحي يؤدينا لتكوين fistula between the different blood vessels, the veins and arteries. Parotid fistula following drainage of parotid abscess. ومن الممكن، فهذه هي أنواع الفستولا. الفستولا between two cavities. أما الساينس هي cavity إلى السيرفس epithelium. من الممكن أحيانا لأسباب معينة الساينس والفستولا ما not heal despite of its treatment. It remains persistent, and causes of non-healing sinus or fistula could be foreign body in the tract، وجود جسم غريب في المنطقة، الدرنج ما كان كافي، عملية فتح الخراج ما كانت جيدة أو كافية. epithelialization of the tract of fibrosis، أحيانا لما تكون for a long duration or long time يصير بيها تليف فتبقى. lack of rest to the affected part، الجزء المصاب عليه إهمال. or in addition to the sinus صار عندنا repeated chronic infections، ال HIV، malignancy، persistent discharge، تكون في منطقة دائما بيها حركة واحتكاك، مثل urinary fistula، وجود الإدرار، الستول، وجود الخروج والغائط. أحيانا ضعف التغذية أو سوء التغذية يؤدينا إلى persistent of sinus or fistula. drugs اللي تؤدي إلى decrease in the or delay healing as steroids, chemotherapy or radiotherapies. هاي هنا صور التراكيوسوفاجيال فيستولا. هنا عندنا الأورو أنترال فيستولا بين الماكسيلري ساينس والأورال كافيتي. إلى هنا انتهت محاضرتنا، الجزء الثاني للمحاضرة الثانية. محاضرة قصيرة حتى لا تكون مملة عليكم، وإن شاء الله باكر الميتينج مالتنا أي سؤال أو استفسار أنا حاضر. بارك الله بكم وشكرا جزيلا.